we are here for a journey, I would say. કારણ કે અડધો કલાકથી હું જે PS પટેલ સાહેબ જોડે બેઠો છું, and I think the topic today, crisis converted into opportunities. કોઈને બી કઈ ક્રાઇસિસ હોય ને તો કદાચ એક 15 મિનિટ એમની સાથે ગાળી દેવા જેવી છે, and that is enough. So yes, respected PS Patel sahib, Ashish bhai, ladies and gentlemen. So today we have a very interesting topic and very interesting person, speaker, guest that we have, who has wealth of experience, and he's going to share. And the way he was, I first time I met him today, and I was so keen and I was so happy that he came little early, so we got that advantage. But that coming from the heart, coming from the experience, coming from actually seeing the life and work and balancing it, and doing some major things that he has done in his life. So I think we have today something, and fortunately we are quite a bit of us who are going to take home quite a many learnings today. As a protocol, of course, I would like to introduce PS Patel sahib, who is known in his industry as a stalwart, a founder of CMD and CMD and CEO of PSP Projects, which is a public listed company, 2000 crore turnover. Born to a farmer's family, Patel Sahib is a first generation entrepreneur, which experienced 35 years. We were just discussing late 80s that he started. And he started as a at the grassroots level as an engineer in a private firm, and then he moved on to, after 2006, as a promoter, and initiated and founded this PSP Projects as one of the most trustworthy companies in the construction industry. And in within the span of 15 years that we have seen, he is one of the largest of the companies in the state, with the highest of the reputation. Under his leadership, PSP Project has completed more than 2,000 projects, and not only that, we were saying 85 projects are repeat projects. So that says a lot about the reputation about, and these large companies that because they do large projects only in institutional area, commercial, residential, hotels, hospitality, hospitals, and many government projects. And I'm sure we will hear some of the stories from PSP sir when he converted crisis into opportunities. Of course, he has been admired as the industry veteran and for achieving the quality and timeless. So હમણાં બહુ મજા આવી. We were then discussing with પૂરું કરી દઈએ એમ. એટલે time is the kind of the most important and critical part of the story, that he would ensure that projects are completed on or before time. And certainly a trendsetter with new technologies. He's got forayed into a precast plant also, and I hope we have time for that, sir, that small video also, if we can see that how we can save time in the project. So ladies and gentlemen, let us welcome with a round of applause PS Patel sir, and thank you sir for joining. We have, yeah, we'll offer a token of our appreciation and love to Patel sahib. Over to sir, right? Putting on the what are you putting on? Yeah. Sir, you will be comfortable from there. Okay. Just one sec. They are just loading the file. Wait a minute. Give me. I need this. I'll open the PPT. આ બંધ કર્યું ને PDF PPT કરો સર. PPT is not loading here. It is okay. Go with the PPT. Yeah, it is okay.
So yes, without much ado, we will invite PS Patel sir for the talk. Thank you, sir. I think good evening, everyone. First of all, I thank EMA, Mr. Ashish Bhai and Mr. Dixit sir to give us this opportunity and present myself and my company. I think the role which he has given me to explain about leadership. I think I'm not a leader, but yes, I'm a hard worker, so I became a leader. So anything which goes by my journey, anything which you feel in my journey can be a part of leadership. So you find out your own way to understand me as a leader while presenting myself and my company. So leadership is something which comes from heart, but that comes from hard working, keeping the values, ethics, and moral values up. Any person who is hardworking can be a leader. It's not about construction, it's about any business which you are doing, but following the rules of the values of life and ethics of life. I think anybody can be a leader. I am little bit lucky to be a leader by matter of chance. Yeah, I was little bit lucky to be a matter of chance to be a leader, but it's not something which I dreamed of to be a leader in future. But as and when you work on, you work hard work, you focus on your work, you be passionate about your work, something goes on good, and everybody is getting appreciated. Everybody appreciates you at time, and that pays to your when if you are job satisfied with what you are doing. I think the life itself gives you a level where you feel like we are a leader that we can make someone to inspire about by saying something of our life, saying something about our values that can go into somebody's mind, and then many more leaders can be done in the same industry or the other industry or any other field of life. Crisis converted into opportunities. I think I'm the best example of saying that I am the person who is crisis. I have always been in a life where I have been thrown into crisis. It was not something which I opted crisis. It was more about I was thrown into crisis, and those crises has given me an opportunity to grow to a large extent. I accepted crisis, so I am to this level, I would say, because easiness in the life is always good. Anybody can do a easy job. A tough task when it is being given to you, and if you are able to focus on that task, and if you accept that hard task, and with whole heart and with the level the person who has given you that task is being completed in fulfilled in a way they want, I think you have reached and you have given that justification to that crisis, and that crisis make you learn more and more how such types of crisis can be handled in future. So I'll without wasting much more time, I would go through my little bit life and about company and talking about some of the projects wherein we fall in crisis, and we completed those projects in a very tech. We handled those projects very techfully and completed that with the satisfaction of the client. Actually, I come from a farmer's family from Mehsana. My village is Rupur, nearby to Patan. My father was a farmer, so in North Gujarat, the farming is not so good. So each and every father know that after few years, when the property is being divided, nobody is going to get a lot of land parcel which they can survive off. So my father was also thinking, we being a three brothers, so we always thought that after my journey, they won't be able to survive in four biga of land, and that too in North Gujarat where there was always a shortfall of water. So he forced me to go to Sainik School Balachadi. The things which I learned from 5th to 12th, discipline, honesty, that has came from that education which I had in Sainik School, ethics and principle which my father taught me, because being a villager he was always mild to people, he was always generous to things, and always giving an opinion which is not uh, favoring anyone. It has to be justified opinion to anyone when he is talking to villagers. So something which we learn, ethics we learn, integrity we learn from father,
discipline and honesty I learned from my school, and that's what I presently say. And I always believe that anything you learn in school, anything you learn from your father, mother, goes with your death. And education is something which we learn, we understand. That's what we carry is the business. So the things of values of life, it can't be studied from a book. It has to come from your own life. It has to come from your parents' life. It has to come from your environment where you are staying in. So I personally always believe that most people say, how do you get a motivation? I always say, if you keep your eyes and ears open, everything is motivational. It is about your own belief. It is about your own acceptance to learn. Acceptance to learn is biggest thing which we sometimes forget. Even my children may sometimes forget, because something is going on, somebody is talking. If you are not hearing, then you can't be a good uh, leader in the future, or you can't be something which you learn properly in your life. So I would say anything which is in our surroundings, whether two peoples are talking any subject which can touch to my heart, any two labor people are also talking to in between can touch your heart. So this is more about keeping your eyes and ears open. Life is open, and the world of inspiration is open. I completed my education from Ali College, Morbi in 1985. 15th of December, I completed my last exam. 16th, I went to my father to meet, and 17th, I was on site. So only one day I have had a vacation. So I would say it's not about that you not don't go for vacation, but that's what the journey and that was the passion in my life. That before completion of my engineering, I was told by my uncle that you are going to join a private company in Ahmedabad. And when I was in Sainik school, maybe in sixth or seventh standard, I was too much clear about my life. In those days, engineers were used to usually going to government jobs till 85, 86, 87. I think government was absorbing engineers and assistant engineers in irrigation and PWD department. But ethically, since I studied in science school, I was very clear that I don't want to go into a government job. So on 17th, I joined a private company. Worked for about 5 to 6 years in that company, and after within that 6 years, that gave me, I was one of the first engineer in that company, so got a better opportunity to work at all fronts, right from driving a mixture machine, driving a vibrator, making an estimate, making a bill, making anything a person can do. It was not about laborious job, or it was not about educational job, or it was not about engineering job. Whatever we get, we learn. And during that 6 or 7 years of journey, I come to a level that yes, let me start something of my own in 1990 or so. I discussed the same story with my boss, and he told me that the level of work I did in last 6 years, he told me that if you want to leave the company, I would request you to continue in the same company, and we will be sharing you some partnership. So I was okay, because my father was a farmer. I didn't have that capital to invest. So it was more about money and growing from here. So I continued in the same company. So I continued in the same company as an sales partner from 92 to 98. Then the company converted, my boss converted, created one company wherein I was shared 25% partnership without any capital. And the same company was converted into private limited in 2001, when I was shared 40% stake, again without any capital. Leaving the company at 2006, now the subject of crisis comes into picture. See, કોઈ બી માણસ 42 વર્ષે ધંધો શરૂ કરવાનો વિચારે ગાંડો કહેવાય, when you have worked for 20 years in one company. But sometimes the situation is like that, you are not getting job satisfaction, then what to do? આમ નામ ચલાવવું છે કે શાંતિ જોઈએ છે?
તો બેમાંથી કદાચ એવું લાગે કે શાંતિ હશે તો ઘણું બધું થશે આગળ. બાકી ચલાવું કર્યા કરીશ તો બીજા 10 જ વર્ષ હતા મારી પાસે. 52 પછી તો કંઈ ના વિચારી શકું. So at the age of 42, I decided to leave that company, but looking to the goodwill of the company, looking to the companies and the goodwill which I created in the company in that last 20 years gave me the best opportunity to work for most of the clients with whom I was working since 85 to 2005. Starting my journey with a small jobs of 5 to 10 crores. I think you change the slide, okay? Starting from small jobs from 5 to 10 crores. In first click, I got a large job of 15 crore of Navratna Mall. I think that's one of the largest mall in those time of 2007-8. And that was the first turning point because we never worked for more than 10 crore job and got a 15 crore job. In 2010, I think I was working with Zydus Group on a larger scale with a small industry. Then Pankaj Bhai was coming up with this Gujarat Cancer Society Hospital. Again, he selected for a job of 125 crore, which was to be completed in 1 year. And the faith which he had in me was not about my experience, because my largest experience was not more than 15 crore. But still, the level of commitment with which I was doing the small job, he had that confidence that he'll be the right person to do this 125 crore. Though at that time, MS Kurana, Shapuji, Palanji, I don't know exactly, but maybe L&T was also there to bid for that project. And he gave me that opportunity. Luckily, we completed that project in time. And that was the first hospital which get MCI clearance in 1 year. Actually, any medical college once start off, it always gets into medical MCI clearance in maybe 2 or 2.5 years. So we created a record by completing 125 crore hospital and medical college project in 1 year. Looking to that project, I was given an opportunity to work for Swanim Sankul 1, 2 in 12, 13, I think so. So that was also one project which came to turn around of my journey. Because I did that 120 crore of job in 1 year, that was the pre-qualifying criteria to appear for this Swanim Sankul 1-2 project. So any contractor who has worked on a fast track can be given an opportunity. So me and JMC and L&T, we three were getting qualified. Luckily, I stood lowest. Again, it's a big challenge working in Sachivalaya campus. મોદી સાહેબ ઉપરથી નજર બધી ઓફિસમાંથી નીચે ખાડા બાજુ અમે ઓલવેઝ જોતા હોય. Working in a secured environment like Swanim Sankul 1 and 2, again, it was a big challenge. Also to prove myself, because I've never worked for government till now. So to prove myself how we can perform in a government environment and government culture, because I was grown till 2012 in a private culture, and before that I was mostly working, when I was an engineer, we worked in a private culture. So I can't change my culture with the people with whom I working or the company which I created. So we maintain that cycle of doing the same thing, whether it's a private work or a government work. We focused on totally on the work, and luckily ધૂળેટીના દિવસે કામ શરૂ કર્યું હતું. ધૂળેટીના દિવસે જ મોદી સાહેબને ફર્સ્ટ રાઉન્ડ માટે લઈને આપ્યા હતા. when the project was actually by 8 months we completed civil and MAP, and next 4 months I did 40 crores of interior in the same building, and this project was exactly done in 365 days. એ દિવસે મોદી સાહેબે રાઉન્ડ લીધો, and within 1.5 month I think he joined the office, and after 6 months he became PM. So after he became PM, the second block was still not completely ready. It was ready in terms of civil, but Anandiben was, Honorable Anandiben was our Chief Minister, and he was given the responsibility of CM. So when he was leaving Gujarat, he asked when this second block will be getting ready. So we said, the department said, okay, by Diwali it will be ready. So Diwali, coincidentally, Anandiben wanted to visit because લાભ પાંચમ આવતી હતી, તો બારસના દિવસે એમને એક વિઝિટ કરી કે ચલો પેલો બ્લોક હવે ઇનોગ્રેટ કરવાનો છે તો આપણે કાંટો મારી દઈએ. So she came to that building, and suddenly she walked into the building, એમને જોયું બિલ્ડિંગમાં કશું જ નહોતું, ખાલી ચણતર પ્લાસ્ટર થયેલું હતું, બીજું કંઈ ઇન્ટિરિયર તો પત્યું જ નહોતું.
તો શી ગેટ એનોઈડ અને મને પૂછ્યું કે કેમ આવું છે. મેં કીધું બેન ગઈકાલે ટેન્ડર ઓપન થઈ ગયા છે, હું લોએસ્ટ છું, પ્રોબેબલી કાલે 13ના દિવસે મને ઓર્ડર મળશે અને 75 દિવસનો ટાઈમ છે, વેલ્યુ 32 કરોડ છે. બટ શી ગોટ એનોઈડ. એ નીકળી ગયા બિલ્ડિંગમાંથી. પછી મને આઈ વોઝ રિક્વેસ્ટેડ બાય અવર સેક્રેટરી SS રાઠોડ કે પીએસ નાઉ ઇટ્સ અ બિગ ચેલેન્જ, કે એમને બહુ દુઃખ થયું છે કારણ કે શી કેમ વિથ ધ ટાઈમ ફ્રેમ કે લાભ પાંચમે મુહૂર્ત કરવાનું છે, બિલ્ડિંગ ઓલમોસ્ટ રેડી હશે, પણ એકચ્યુઅલી ગવર્મેન્ટ ટેક લોટ ઓફ ટાઈમ ઇન પ્રિપેરિંગ ધ ટેન્ડર ને બધી પ્રોસેસ કરવામાં જ ગવર્મેન્ટે ટાઈમ બગાડ્યો. એટલે પછી એમની પાસે મને કંઈ કહેવાનું રહેતું નહોતું. વોટ એવર એમનો ગુસ્સો હતો દેટ શુડ બી ઓન ડિપાર્ટમેન્ટ. પણ એમને પછી મને એક રિક્વેસ્ટ કરી રાઠોડ સાહેબે કે સાહેબ પીએસ બેન બહુ ગરમ થઈ ગયા છે, લેટ અસ ડુ સમથિંગ ફોર હર. મેં કીધું શું ઈચ્છો છો તમે એમ? એટલે કે એટલીસ્ટ એક મહિનો બચાવીએ આપણે એમ. સો 75 days minus 30 days 45 days. મેં કીધું યુ આર સેઇંગ 45 days ટુડે ઇઝ દિવાળી, કાલે ઓર્ડર મળવાનો છે, અગેન -15 કરી નાખું ને, કારણ કે દેવ દિવાળી સુધી તો તમે કશું કરી જ નહીં શકવાના, કે મારો પ્રશ્ન નહીં. મેં કીધું ઓકે ફાઇન. So practically speaking, I was having 30 days to complete 32 crores of interior. મેં રાઠોડ સાહેબને એક જ રિક્વેસ્ટ કરી કે સર આઈ એમ નોટ કન્ફર્મિંગ યુ, આઈ એમ નોટ પ્રોમિસિંગ યુ, લેટ મી ટ્રાય ઇટ. You can't make it an official statement. Let it be a statement which I promise you, but it's not an official statement. Now here comes the challenge, here comes the approach, કે તમારો પોતાનો એપ્રોચ આને પતાવવાનો છે, આ મારો છે, તો ભાઈ then I have to motivate my full some senior people in the company. એમને મોટિવેટ કરું તો પછી એ લોકો પાછા ડાયરેક્ટ જે સબ વેન્ડર છે એમને મોટિવેટ કરી શકે. સો વોટ વી ડિસાઇડેડ, એવરી એક્ટિવિટી વિચ ઇઝ ઓન વન ફ્લોર, કોઈ બી આ રૂમની અંદર કલર કરવો છે ને આ રૂમની અંદર કલર કરવા કેટલા 25 માણસ જોઈએ છે, 25 માણસ જોઈએ. આવો નવો બીજો રૂમ ઉપર છે તો આ 5 દિવસ પછી પેલો ઉપર જવો જોઈએ, સાઈડમાં ના જવો જોઈએ. સો ગ્રાઉન્ડ પ્લસ 5નું બિલ્ડિંગ હતું, 5 દિવસ એક એક્ટિવિટી કરવાની, 30 દિવસ હતા. સો વી વર કન્ફર્મ કે એક જગ્યાએ એક એક્ટિવિટીમાં દરેક રૂમમાં એક માણસ જોઈએ. ફોલ સીલિંગ પતે પછી કલર વાળો, કે તો ફ્લોરિંગ પતે પછી ફોલ સીલિંગ પતે, પણ એક જગ્યાએથી માણસ સાઈડમાં નહીં જાય, અપ જ જશે. અને ઇટ વોઝ વેલ ડન કે ભાઈ જે માણસ જેની કેપેસિટી જે રૂમમાં કામ કરતો હતો ઉપર, અહીંયા નીચે એક્ઝામ્પલ બી થઈ ગયું કે 5 દિવસે તું પૂરું કરી શકે, હાથે કરી શકે. સો હવે તો મારા માટે એક્ઝામ્પલ બી થઈ ગયું, ઉપરે કરી શકવાનું, એનાથી ઉપરે કરી શકવાનું. So that where we were lucky that we completed that project of 32 crores of interior in 30 days. Now, when I was doing this project of Swarnim Sankul 1-2, Honorable PM at that time he was CM of Gujarat. He had a meeting after earthquake. He was usually going to Bhuj. So every 15th August he was celebrating in Bhuj. So he called up a meeting at Gandhinagar on 23rd of July, asking the people and IS officer and the collector, what is my program when I'm going to Bhuj on 15th of August. So everybody would say there is 1 or 2 inauguration and there is a flag hoisting in the morning, then inauguration, then you are flying to Khavda, which is Bharat-Pakistan border. So when you when they said Khavda, સાહેબ બહુ હોશિયાર, તરત જ બોલે લાસ્ટ ટાઈમ when I went to Khavda, I promised a શહીદ સ્મારક to them. What has happened? And the department was on a sack. કે બસ આપણે તો હજી we have given order in, તો એમને કહ્યું સાહેબ the order is given in March, timeline given because it is 550 kilometers from Ahmedabad, 80 kilometers towards border, રણની બાજુમાં બોર્ડર પર છે. તો 9 મહિનાની ટાઈમ લિમિટ આ પ્રોજેક્ટને આપવામાં આવી છે. સો પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ માર્ચમાં આ પ્રોજેક્ટ માર્ચમાં આપ્યું છે, નેક્સ્ટ જાન્યુઆરીમાં થશે. સાહેબ કહે છે કઈ વાંધો નહીં, આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો ટુ વિઝિટ ધેટ પ્લેસ. So 23rd was that meeting. 24th I was called and the project manager from L&T, they were doing this Mahatma Mandir and Swarnim Sankul. We both were called just to help that small contractor in a way that when Modi sahib jaye to thoda shape mein aa jaye project. So we all chief engineers, myself, the secretary and the L&T's project manager, we were discussing on all the items. It is as good as, I think you can show that project, yeah. So we were discussing કે આ પ્રોજેક્ટ આ લેવલે હતો અને મને બધા ફોટા મોકલ્યા કે આવી રીતે હવે આગળ કરવાનું છે, શું થશે એમ.
તો એવરીબડી વોઝ ગિવિંગ their own views કે 7-7 દિવસે કોલમ ભરાય, ક્યોરિંગ કરો, પછી ક્લેડિંગ થાય તો કદાચ 20-21 દિવસ તો ફ્રેમ જ જતા રહેશે, તો કેવી રીતે પતે એમ. એટલે આઈ ટોલ્ડ ધેમ કે મને આઈ વોઝ સિટિંગ આઇડલ. પછી હું મને સેક્રેટરી સાહેબ પૂછ્યું કે પીએસ તને અહીંયા કામ માટે બોલાય છે, ચૂપ રહેવા નહીં બોલાય. મેં કહ્યું શું કરવું છે? એટલે કે આને થોડો શેપમાં તો લાવી દો. Before he goes, let us try to make it in a way that it is he can visualize what it is going to happen. It is the structure like India Gate. પણ એમને બી દેખાવું છે કે શું બનાવી રહ્યા છે. થોડી વાર વિચારે પછી મેં કહ્યું સાહેબ આને પતાવી દઈએ. એટલે મારી સામે બોલવા માંડ્યા કે યાર શું પતાવી દઈએ? મેં કીધું હા પતાવી દઈએ. મેં કીધું ઇફ આઈ ટ્રાય ફોર ફિનિશ, તમે તો વિન વિન સિચ્યુએશન, તો દુઃખ તો મને છે, બીકોઝ ઇફ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ કમ્પ્લીટ તો આઈ ફેલ ફ્રોમ માય કમિટમેન્ટ. તમારે તો શેપમાં જોઈએ છે. શું તમે તો વિન વિન સિચ્યુએશન છો, તો ખુશ થઈ ગયા કે આ વાત તો સાચી છે, હું તો સેફર જ છું. So we decided on 24th evening how we are going to mobilize. 25th is the structure which you are saying. આ સ્ટેટસ હતું, કોલોની માટે માણસો મોકલ્યા, 100 માણસની કોલોની, 100 માણસનું રસોડું, એન્ડ 25મી સાંજે 100 લેબર પહોંચાડે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 550 કિલોમીટર્સ ફ્રોમ અમદાવાદ. 23rd we had a meeting. 24th we had an internal meeting in the office in the evening. 24th I had a meeting with Gandhinagar people in the morning. 25th my people started a colony, and in 25th evening 100 people were there to start work on 26th. So 26મી સવારે we did a first concreting. 26મી સવારે અમે first concrete કર્યું. 26th then it was decided કે મોદી સાહેબ આવે છે, so probably 2 days ahead તમારે 12મી ઓગસ્ટે જગ્યા ખાલી કરવી પડશે. So we worked day and night. Labor were not allowed to make food because ભારત દિવસનો કે જે ખાવાનું બનાવ કામ કરે કે આરામ કરે. So it was decided કે 100 લેબર ને ઊંઘ આવે તો સુઈ જવાનું, બાકી ખાવા કરો. ફ્રી થાવ તો પેલો થાકો તો સુઈ જાઓ, બાકી ફૂલ ડે કામ કરો, 16 hours 18 hours. I was monitoring that project from office on WhatsApp only. હું એક દિવસ ત્યાં નથી ગયો. So right from 26 day by day we completed the whole project on 12th of August with a view of this. મોદી સાહેબની તકતી લાગેલી છે, એ પ્રોજેક્ટને પણ મોદી સાહેબની તકતી લાગેલી છે. So the project which he was going to see, we completed, and it was inaugurated by him. I think there is a picture of inauguration also. Yeah, there is a picture of inauguration also. So my point is, it is my own belief કે થઈ શકે. પછી મેં પ્રયત્ન કર્યો, અને મેં પ્રયત્ન એવી રીતે કર્યો, આઈ નેવર, હું ટાયર્ડ થઈ જવું તો પછી સેનાપતિ થાક્યો, દુનિયા થાકી જાય. સો વોટ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ લીડરશિપ, સો લીડરશિપની ફર્સ્ટ ક્વોલિટી, તમે થાકવા ના જોઈએ. તમે તમારો પોતાનો વિશ્વાસ તો મજબૂત હોવો જ જોઈએ. તમે જેવા હલ્યા તો પાછો તો ટીમ હલવાની જ છે. સો આઈ થિંક વી હેવ ટુ કીપ અવરસેલ્સ મોટિવેટેડ, whether it comes from your heart, whether it comes from your mandir, or whether it comes from your parents. ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી તમને મોટિવેટેડ તો રહેવા જ જોઈએ, so that you do not get tired, so that people under you whom are working, they always get energetic and they always follow you and they believe. એ લોકો એક બે કામ કરશે ને પછી એમને બી ટ્રસ્ટ થઈ જશે કે ના સાહેબ કહેશે તો કંઈક પ્રયત્ન કરશું, થઈ જ જશે. So that's what one part. Moving to the next subject, I think in 2015 to 2000, the gift city was gearing up. So again, we were, after that 2 blocks which was done first, the first investor who came was Mr. Hiranandani. And because Modi Sahib first time PM thaya pachi, first time 2017 January में गुजरात आवाना था. હીરાનંદાની સાહેબનું જે બિલ્ડિંગ છે, આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ, તમે ઇફ યુ કેન સી, દેટ ઇઝ that building is near to first building which is the signature tower. એમને એવું હતું કે સાહેબ 2017માં ડિસેમ્બરમાં જાન્યુઆરીમાં સાહેબ આવે છે, તો 2016 December PS, can you try to complete this building? And we were talking in March 2016. We were talking when I was at the basement ground level. So 2 basement were completed and ground level પર હતો.
મને કે પીએસ સાહેબ આવે છે તો તું આમાં કઈ મદદ કરી શકે એમ કે સો દેટ વી કમ્પ્લીટ ધ બિલ્ડિંગ એન્ડ થોડું મને માર્કેટિંગ એંગલ બી મળી જાય તો સાહેબ ઇનોગ્રેશન કરે. એ જ બિલ્ડિંગમાં ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ છે. ઇફ યુ પીપલ નો તો એની અંદર જ ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ વોઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન 2017 અને પીએમ સાહેબે જ એનું ઇનોગ્રેશન કરેલું. સો હી કોલ્ડ મી ઇન મુંબઈ. મને કે પીએસ આ બિલ્ડિંગ મારે પૂરું કરવું છે બાય ડિસેમ્બર. મેં કીધું ડિસેમ્બરમાં પૂરું કરવું હોય તો પ્રેક્ટિકલી મારે તમને ઓગસ્ટમાં આપવું પડે. કારણ કે સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર યુ હેવ યોર ઓન ઇરેક્શન ઓફ લિફ્ટ, ક્લીડિંગ, એ જે બધી એક્ટિવિટી એમને કરવાની હતી. મારે તો કોર એન્ડ શેલ પૂરું કરવાનું હતું. સો મેં કહ્યું તમે એવું કહેવા માંગો છો કે 16 માળનું બિલ્ડિંગ 6 મહિનામાં કરવું છે? મેં કે યસ, આઈ એમ ટેલિંગ ધ સેમ થિંગ. મેં કહ્યું ઓકે સાહેબ, લેટ મી ગો બેક ટુ અમદાવાદ. આઈ વિલ કમ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન કે શું ખર્ચો વધી શકે. એટલે મેં 2 દિવસ ઓફિસમાં કેલ્ક્યુલેશન કર્યું, ગણી જોયું શું થશે. 3 ફ્લોરનું શટરિંગ જોઈશે કારણ કે વી કાન્ટ ડી શટર બીકોઝ 12 દિવસે સ્લેબ આવતા હતા. સો 3 સ્લેબ ક્લાસ કરી અને પછી ચોથા સ્લેબ પછી નીચેનું ડી શટર થાય. લેબર થોડી વધારે ગણી. And this is the worst period of construction I am saying. I am talking about March, April, May, June, July, વરસાદ, હોળી પતે પછીનો ટાઈમ, લગ્નનો ટાઈમ. And I said, સાહેબને કીધું કે સાહેબ 1,20,00,000 વધારે આપશો થઈ જશે. એ તો કોમર્શિયલ માણસ હતા, ફટાક દઈને કહી દીધું ગો હેડ. ફતરી હું ભરાઈ ગયો. 1,20,00,000 એમને કોઈ ફેર નતો પડતો. કારણ કે 40 કરોડનું બિલ્ડિંગ હતું ને 1,20,00,000 શું ફેર પડે? હી ઇઝ અ બિગ કિંગ મેન. આપણે હીરાનંદન ઇઝ અ બિગ મેન. અગેન વી ટુક ધેટ ચેલેન્જ. પહેલા 3 સ્લેબ કરતા કરતા 17 દિવસ થઈ ગયા. કામ કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરીએ, આવત નહીં. 7 માળ સુધી 15-16ની એવરેજ ચાલે. 7મા માળ પછી 7 દિવસની એવરેજ રહી, પણ ત્યાર સુધી વી વેર ઇન ટોટલ કંટ્રોલ. લેબર એટલા હતા, ડે નાઇટ શિફ્ટનું કામ કરતા હતા, કામ થતું જતું હતું. એન્ડ યુ વિલ નોટ બિલીવ કે અમે વોટ એવર દેર ઇઝ અ ફેલ્યોર, અમે પાછું એનું રીસાયકલ કરીએ કે હવે કેટલા લેબર જોઈશે, હવે કેટલા દિવસ રહ્યા. સો ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ પોસ્ટપોનિંગ ધ થિંગ. 17 દિવસ થઈ ગયા એટલે 5 દિવસ ધાબુ લેટ થઈ ગયું, ના ચાલ, બધું એન્ડ ડેટ ઇઝ સ્ટીલ ડિસાઇડેડ. એમાંથી કોઈ ફેરફાર નહીં થવાનો. We luckily completed that building in August. શું નામ, હીરાનંદની સાહેબે એમને બી એમની ટીમે બહુ મહેનત કરી, ઇન્ટિરિયર્સ અને એલિવેટર્સ બધું લગાવી દીધું. એન્ડ લકીલી યુ ઓલ નો that building was inaugurated in 2017 January. So my point is doing 16-story building in 6 months. મેં કોઈ દિવસ ડ્રીમ નહોતું કર્યું. Somebody gave me that dream. I tried for that. And literally it came to a dream come true જેવી વાત છે. So it is all about your efforts, trust and believe in yourself. So again I would say leadershipમાં આ જ છે કે શું આપણે ચેલેન્જ સ્વીકારી છે. So it is my baby now. પેલા ભાઈ તો તમને એક કામ સોંપીને નીકળી ગયા. So that was about Gift City. So literally we did about 6 to 8 projects in Gift City. Last and not the least, the largest project of the world, 2016-17. Again, નાના ડ્રીમ ને મોટા કરવા જતા સુરત ડાયમંડ બુર્સ વોઝ એનાઉન્સ્ડ. તો કોકે કીધું 2,000 કરોડનો પ્રોજેક્ટ. Highest project which I did was 242 crore of Naranpur housing colony. Again, that was a big challenge. અમે 36 મહિનાની અંદર 24 મહિને કે પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો. So we came out with the confidence that we can complete projects on time. એટલે એક્ઝામ્પલ એક પછી એક બનતા જ જતા હતા. 2017માં જ્યારે પ્રોજેક્ટ 16માં ડિફાઇન થયો તો somebody came and told me that આ પ્રોજેક્ટ આવે છે. ખબર નહીં, એક વસ્તુ ક્લિક થઈ, કેન વી એપ્લાય ફોર ઇટ? આમ તો અઘરું છે યાર, 250 કરોડનું કામ કરીએ, 2,000 કરોડનું સપનું કેમનું લઈ શકે? કઈ વાંધો નહીં, તો લેટ અસ થિંક વેધર વી કેન પાર્ટિસિપેટ. દૂર સુધી મને કોઈ ડાયમંડ વાળા તો ઓળખતા નથી કોઈ ફેમિલીમાં હીરાવાળું. એટલે આપણે ક્યાંકથી કોઈકને કોન્ટેક્ટ કરવાની કોશિશ કરી તો વી સમહાઉ વી રીચ ટુ પીએમસી. અને પીએમસી વાળાને વાત કરી કે ભાઈ ઇફ યુ કેન અલાઉ અસ ટુ બીડ ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ. એ લોકો અગેન ડરતા હતા કે યાર L&T શાપુજી એન્ડ અધર કંપનીઝ હુ હેઝ ધેટ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ડુઇંગ લાર્જ પ્રોજેક્ટ, દે કેન ડુ ઇટ, હાઉ કેન યુ ડ્રીમ અબાઉટ ઇટ? મેં કીધું એક ચાન્સ તો આપો યાર, એટલીસ્ટ પ્રેઝન્ટેશન તો આપો, પછી મને ટેન્ડર આપજો. એટલે દેટ વોઝ ધી ક્લિક. એક કમિટી મેમ્બરનો છોકરો છે ને મારી ત્યાં, હી વોઝ અંડર ટ્રેનિંગ ઓફ ધીસ એન્જિનિયર્સ ટ્રેનિંગ.
સો એવરી સેટરડે સન્ડે મારે ત્યાં નારણપુરા હાઉસિંગ કોલોનીની સાઇટ ઉપર એના ફ્રેન્ડને મળવા આવતો. એને જમતા જમતા એના પપ્પાને કીધું કે પપ્પા એક ગુજરાતમાં કંપની છે ને કે દર વર્ષ સાત દાડે જવું તો કંઈક નવું હોય છે. અને એને જ કીધું કે આ પીએસપી છે. એ જ ફાધરને કોકે કીધું હતું કે પીએસપી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ગીવ અસ અ પ્રેઝન્ટેશન જે વિચ દે વર ડિનાઇંગ. પણ છોકરાએ કહ્યું જમતા જમતા ને એમને થોડું થયું કે તો લાવ જોઈએ એમ. So I was called between with 9 or 8 people of the committee, and I was called for presentation. કે boss બધું જવા દે. How are you thinking that you can bid for such a large project? એટલે હું જેવું પ્રેઝન્ટેશન કંપનીનું ચાલુ, તું એ બધી વાત જવા દે. 2006 to 2016 તારી હિસ્ટ્રી જાણીએ છીએ, બધું જાણીએ છીએ, પણ તે જિંદગીમાં કોઈ 250 ઉપર કામ કર્યું છે મેં કીધું નથી કર્યું. તો કે કેવી રીતે ડ્રીમ કરે છે, યુ કેન ડુ 2000. સાહેબ ચાન્સ તો આપો 2 મિનિટ, હું પ્રેઝન્ટ કરું છું. હા કે સ્ટેટ હવે કમ ટુ ધેટ પોઈન્ટ. So I told them, let us divide this project into 67 lakhs into 3 parts, 22, 22, 22. And Naranpura housing colony was 18 lakh square feet, which I did it in 24 months. So મેં 18 મહિને સ્ટ્રક્ચર પૂરું કર્યું હતું. સો 18 લાખ ફૂટ 18 મહિને હું કરી શકું છું. તમારી પાસે 36 મહિના છે તો હું 24 મહિનામાં તો 22 લાખ ફૂટ કરી શકીશ. So if I put 3 resources, 3 project manager, 3 RMC plant, 3 shuttering agencies, બધું 3 ભાગ, તમારા માટે 1 પ્રોજેક્ટ, મારા માટે 3 પ્રોજેક્ટ. And this idea clicked to their mind. કે ના એલએનટી ના શાપુજી ના કોઈ મોટી કંપની આવું રિપ્રેઝન્ટ નતું કર્યું કે હાઉ દે આર ગોઈંગ ટુ હેન્ડલ સચ એ લાર્જ પ્રોજેક્ટ. And luckily we were given opportunity, and finally they concluded with us. And again finally coming back to that picture, કે ભાઈ આ પ્રોજેક્ટ અમે લોકોએ ઇન્ક્લુડિંગ કોરોના વી કમ્પ્લીટેડ ઇન 48 months. But the biggest part about this project was it was a ટંકી પ્રોજેક્ટ. સો મારા માટે કોઈ મેથેમેટિક્સ એક જ હતું કે આ 1575 ની વેલ્યુમ તારે કામ કરવાનું છે. ડિઝાઇન ઓફકોર્સ એમની જ હતી, design basis report emna hata. So we just have to go into detail about how the things are moving, what are the calculation on which we have bidded, atare હવે શું થશે કેમ થશે. But we were more focused towards the work. So તમે જુઓ ને, તમે લોકો ત્યાં 10,000 માણસની કોલોની બનાવેલી. તો પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા મેં 80 કરોડ રૂપિયા વાપરેલા. પણ મને ખબર હતી 1575 ગુણ્યા 3 કે 4, 3 થી 4% વાપરીશ નહીં ત્યાં સુધી કશું હલશે નહીં. So making a colony of 10,000 people, buying a shuttering about 50 crores, which is must for such a large project, creating infrastructure of water, power, supplying the road infrastructure throughout the site. આ બધું સારી રીતે મેનેજ કરવા માટે first 1.5 month we did the same thing. And એ 80 કરોડ વાપરવા વખતે બી મને એવું ખબર હતી, because I was paid advance, કંઈ ઘરે રાખવાના નતા, વાપરવાના જ હતા. So advance was with me. And that way we started this project with a bang. But you will not believe, અમે કોઈ બી આંકડા લઈને બેસીને તો રોજ ફેલ્યોર તો આવે જ. પાછું અગેન વી રિવાઇઝ અવર ફિગર્સ એન્ડ હાઉ વી કેન મેનેજ સ્ટીલ, એક પ્રયત્ન હોય. હું અત્યારે તમને 1-2 એક્ઝામ્પલ આપીશ વિચ યુ વિલ પીપલ વિલ ફીલ લાઈક એ આંકડા મને બી એવું નહીં લાગતું કે મારા છે, પણ એ સાચા છે ને મારા જ છે. એ આપણે બસ 2 વર્ષ એટલે કેટલા 720 દિવસ, 720 દિવસમાં એકે રજા નહીં ગણવાની, કોઈ હોળી ધૂળેટી કંઈ નહીં ગણવાનું. તો મારું એવરેજ 120 ટ્રક પર ડે કોન્ક્રીટ છે સુરતનું. કોઈ રજા નહીં, કોઈ હોળી નહીં, કોઈ સન્ડે નહીં. And if I divide my volume of concrete which I handle, divide by 720 days, by the time we completed the structure, 2 વર્ષ, is 720 cubic meter. એટલે 120 ટ્રક ટ્રાન્ઝિટ મિક્સર તમે જોતા હશો, કદાચ બધા ટેકનિકલ ના હોય પણ તમને 120 ટ્રકમાં તો ખબર પડે. સો 1 day average was 120 ટ્રક. Secondly, steel what we consumed was 55,000 ton. અને એના બી 720 દિવસે ડિવાઈડ કરું તો રોજ 76 ટન થાય. એટલે 18 ચોક 72 કે 16 5 લોખંડના ટ્રેલર રોજ કાપતા અમે. આ આંકડા અત્યારે હું બોલી શકું છું, એ વખત વિઝ્યુઅલાઇઝ નતા કર્યા. એ વખત એટલું જ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતા કેટલા માણસ જોઈએ, આ ફ્લોર કરવામાં કેટલા માણસ, ત્યાં કેટલા જોઈએ. સો ઇન અ પીક ટાઈમ અમારી પાસે સેન્ટરિંગ સળિયા અને કોન્ક્રીટિંગ, ખાલી સેન્ટરિંગ સળિયા 4,500 પીપલ હતા. એન્ડ કદાચ લેબર બીજી 1000 હશે. સો વી વર્ક એટ એન એવરેજ ઓફ 5,000. બટ પીકમાં ઇટ વોઝ 8,500 જ્યારે બધી એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ. And luckily that whole project is being completed on time.
એન્ડ નાઉ 17મી ડિસેમ્બર આપણા પીએમ સાહેબનું ઇનોગ્રેશન કરવાના છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો સમન achievement as a PSP and our team. We were able to do one of the world's largest building is being done by us, and that too with a challenge to complete it in time. I would say in time because Corona, of course, impacted us for 1 year at least, and that was the reason that project got delayed to 1 year. Last but not the least, the challenging project which everybody has heard about, and the most challenging, I would say, in my life, apart from this project of Surat Diamond Boost, was Kashi Vishwanath project. Again, January 2020, we got the order. March 2020, Corona आई गयो, site चालू थी, थोड़ा the terrain is very bad. I think you have some pictures of the terrain. I think this is the whole project is about, and it was about 32 buildings which we have to do. ત્યાં લગભગ પહેલા 450 મકાનો હતા. એ 450 મકાનો તોડવામાં આવેલા. મોદી સાહેબનું આ સપનું છે. આઈ થિંક આઈ વુડ વી ઓલ શુડ સલ્યુટ હિમ. આવું એક સપનું લેવું કે જે આજે ઘરનો ઓટલો તોડવા તકલીફ હોય છે, તો માણસે 450 ઘર તોડવાની વાત કરી. અને ટુ ક્રિએટ એ કોરિડોર સો દેટ ધ ડિવોટીઝ કેન કમ ફ્રોમ રિવર, આ એક બહુ મોટું સપનું છે, વિચ હી કુડ મેનેજ ઇટ વિથ ગવર્મેન્ટ પીપલ, private people supporting them. Private people were paid the maximum which the market can give them. More about it is not about money. It was more about convincing such a large volume of people to vacate their houses where they are living since 100 years. પણ આઈ થિંક એકવાર ઘણા લોકો સપના જોતા હોય ને સપના સક્સેસ જતા હોય. મોદી સાહેબનું બી એવું કંઈક છે જ કે ક્યાંક એવું વિચાર દેન ધ હોલ જો પેલું કહેવાય ને કે બધા સાથે રહેલા માણસો કાયનાત આપકે સાથ કામ કરને લગતી, એવું એમનામાં હશે કદાચ ગુડવિલ. એના લીધે એ લોકોનું જગ્યા ખાલી થઈ ગઈ. વી વેર ગિવન ઓર્ડર ઇન જાન્યુઆરી. માર્ચમાં કોરોના આવી ગયો. સો વી વર મૂવિંગ સ્લોલી એન્ડ ઇન જૂન 2020 I think it was the time when Modi Sahib came to picture, and he told us that at least I think next 2021 I am saying June 21 they came up, and because March 21 ત્યાંનો બહુ ખરાબ હતો. સેકન્ડ વેવ ઓફ કોરોના વોઝ વર્સ્ટ ઇન યુપી. સો માર્ચ 21 સુધી અમે કંઈ બહુ જાજુ કામ નહોતું કરી શક્યા. જૂન સુધી અમે 160 કરોડ સુધી પહોંચ્યા હતા આફ્ટર 16 months. And he came up and told us that we want this project to be completed by December. એટલે જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓલમોસ્ટ 6 months હતા મારી પાસે. The project was carrying about 350 to 400 crore. 160 કરોડનું કામ અમે કરી ચૂક્યા હતા. જે વસ્તુ 16 મહિનામાં કરીએ હવે 4 મહિનામાં 200 કરોડ કરવાનું. So looking to the situation of the project, if you see, we were given time from late night 12 to morning 4 o'clock. 4 કલાક જ તમે સામાન લઈ શકો. રોડ હતો 4 મીટર પહોળો, આ સ્ટ્રેચ હતો 400 મીટર. સામાન તો જ અંદર આવે કે જ્યાં અહીંયા ખાલી કરો થોડો. સો ડે એન્ડ ડે આઉટ યુ હેવ ટુ હેવ એ મેટિક્યુલસ પ્લાનિંગ કે કાલ સવારે શું કામ કરવાના છે. મટીરિયલ ભૂલી ગયા તો પતી ગયું. સો વી વેર હેવિંગ 4 ગોડાઉન્સ ઓલ ઓવર ધ સિટી ઓફ વારાણસી. અને ત્યાંથી અમે રોજ રાતે 12 થી 4 મટીરિયલ લાવતા. જેને ચેલેન્જ એવી નક્કી કરી કે ભાઈ જુલાઈમાં કે ભાઈ યસ વી વિલ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ઇન ડિસેમ્બર. મારી ટીમ લગભગ એ વખત બધા મને ગાળો દેતા હશે કે સાહેબ તમે આ કેમ પાડી આવ્યા, બરાબર. પણ આઈ then I motivate my people. મારી પાસે મહેશભાઈ, મૌલિકભાઈ, they are the two strong people who are with me since so many years. And once I give them some responsibility, they believe first in me. એ લોકોને એક વિશ્વાસ સાહેબ કહે છે પોસિબલ હશે, અને એ થોડું કામ કરે પછી એમને એવું લાગે કે ના પોસિબલ છે. સો ધીઝ આર ટુ થિંગ્સ ટુ બિલીવ કે ભાઈ એક તો મને વિશ્વાસ છે ને તમને વિશ્વાસ નથી, પણ 2-3 દિવસ એ એક્શન ઉપર તમે જાઓ ને એટલે લેટર 5 days હું જે પેલી તમને શહીદ સ્મારકની વાત કરતો હતો એ ટીમ પાછી આવી ત્યારે મેં એમને કહ્યું તમે અહીંથી ગયા પછી તમને ક્યારે લાગ્યું કે પતશે? તો એ લોકો કે સાહેબ જેવું અમે 25મી 26મી 26મી 29 26, 27, 28, 29 4 દિવસ કામ કર્યા પછી થોડુંક લાગ્યું કે તમે સાચું બોલો છો. So it is more about somebody is thinking and somebody is doing. So a trust level and a confidence level આપતા થોડી વાર થાય, પણ somehow it was done. And અમે જ્યારે આ પ્રોજેક્ટ લઈને બેઠા પછી હું એ લોકો ઓલમોસ્ટ એક વીક રહેતા. હું ફ્રાઈડે, સેટરડે, સન્ડે જતો હતો. લાસ્ટ ની અંદર તો આઈ સ્ટેડ ફોર 12 days. And luckily we were able to complete the project on time. And
last day when Yogi Sahib visited the site at late night 8 o'clock, મોર્નિંગમાં ઇનોગ્રેશન હતું. ત્યારે જે ગેટ તમે કદાચ જોઈ શકતા હશો, ત્યારે કોઈ ફોટામાં હોય ગેટ, that gate was under construction till 8 o'clock. योगी साहब ने मैंने पूछू पटेल साहब क्या होगा, मैं को सर सुबह में 4 बजे कर दूंगा. मैंने ही हैड दैट ट्रस्ट કે આ બસ છેલ્લે 6 મહિનાથી કે છે ત્યારે બખાડો નથી કરો. આપણે બિલીવ, લેટ અસ બિલીવ હિમ કે કદાચ 4 વાગે પૂરું કરી દેશે. બાકી એ દિવસ સુધી કોઈ માનતું નતું કે ધીસ ઇઝ પોસિબલ. સો આઈ વુડ સે દેર આર 2 or 3 people who were trusting me. One was Modi સાહેબ, one was Yogi સાહેબ, one was Bimalbhai, and one was my own self. કે મને એમ હતું કે ના પહોંચી જઈશું. So that was about the biggest challenging project of my life, and that we completed on time. Saying about company, we got listed in 2017. લિસ્ટેડ કંપનીની જવાબદારીઓ બહુ બધી મોટી હોય છે. એ ચેલેન્જ કેમ સ્વીકારી એ મને બી આજે નહીં ખબર, પણ વેન યુ આર ગ્રોઈંગ ઓલવેઝ દેર ઇઝ અ ચેલેન્જ કે ભાઈ હવે શું કરશું આગળ, યુ વોન્ટ ટુ ગેટ સ્ટેગ્નેન્ટ કે ના. તો થોડું આગળ જવા માટે દેર વોઝ ધ ઓનલી ઓપ્શન કે પબ્લિક મની હેઝ ટુ બી દેર, સો દેટ construction company અંદર non-fund based requirement is more, so bank guarantees facility has to be there, and if you want to grow your bank guarantee facility, it is more advisable to go for IPO. કે એ પૈસા તમારે વાપરવા નથી, you put it as a margin to the banks only. and પ્રોપર્ટી જેટલી મારી પાસે હતી એ તો બેંકમાં હતી જ, સો ગ્રોઈંગ ફ્રોમ ધેર કે હું પ્રોપર્ટી ખરીદું, પ્રોપર્ટી ખરીદું પછી બેંક ગેરંટી લાવું, તો પ્રોપર્ટી ખરીદવા પૈસા જોઈએ. So that was the reason we came to IPO, and 2017 onwards we are performing well. We are trying to prove ourselves more and more as we grow, and this itself is a big challenge, maintaining your own projections true since last 6 years. 2017 2023 we completed 6 years of being listed, and we are doing like that. In 2012-13 we adopted SAP in the company. Again, એક થોટ પ્રોસેસ હતી. મારા મોટા ભાઈ જર્મની છે, હી ઓલવેઝ બિલીવ ઇન ટેકનોલોજી. 2012 સુધી સાઇટ ઉપર ગાળો દે દઈને કામ કરાવી લીધું, પણ એ 250 કરોડે પહોંચ્યો હતો. 250 થી રોજ કેટલો કકડાટ કરો. માય બ્રધર ટોલ્ડ મી કે બસ ધીસ ઇઝ નોટ ધ વે ટુ હેન્ડલ એ લાર્જ કંપની. યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ સમ ટેકનોલોજી ઇન ધ કંપની, and that way this SAP ERP software was implemented in my company. મેં મારા ભાઈને એક જ વસ્તુ કીધું કે આને કિંમત કેટલી થાય, એટલે કે 55 લાખ રૂપિયાના સોફ્ટવેર છે, અબાઉટ 55 લાખ રૂપિયાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કોસ્ટ છે. મેં કીધું 1 કરોડ 10 લાખ રૂપિયા કામ નહીં થતું, ખાડામાં નાખી દી ચાલશે? એટલે મને કે આવું કેમ કે છે? મેં કીધું હું જેટલી લિસ્ટેડ કંપનીઓ જોડે કામ કરું છું, જેટલા એસીપી વાપરે છે ને, એ રોજ બાના મારે છે કે સારું પૈસા નહીં મળે. કે શું થયું? પછી એસીપી ને જે એન્ટ્રી નથી થઈ, પેલું ઓર્ડર રિવાઇઝ નથી થયું, પૂછડું નહીં થયું, ઢીકણું નહીં થયું. તો મેં કીધું આ પ્રોબ્લેમ તો ત્યાં બહુ મોટો છે, તો આપણી કંપનીમાં પ્રોબ્લેમ લાવવો છે કે જવા દેવો છે? એટલે કે ના એવું ના હોય, કે ધેર મસ્ટ બી સમ ઇશ્યુઝ. પણ અગેન હી બિલીવડ ઇન મી, આઈ બિલીવડ ઇન માય સેલ્ફ. 1 વર્ષ સુધી અમે 3 થી 4 વખત પ્રોજેક્ટ બંધ કરવાનું વિચાર્યું, પાછા મોરલ અપ કરીએ પોતાની જાતને, ચલો કન્ટિન્યુ કરીએ. એમ કરીને 1 વર્ષ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પત્યું. કારણ કે એસીપી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઇન અ અનઓર્ગેનાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી લાઇક અસ ઇઝ લિટલ બિટ ડિફિકલ્ટ. કારણ કે તમને બધી જ જગ્યાએ બહુ જ એજ્યુકેટેડ માણસો ના મળે. સ્ટોર કીપર મે બી 10th or 12th પાસ, એકાઉન્ટન્ટ એટ સાઇટ મે બી બીકોમ, ઇન ધ ઓફિસ ઓલ્સો એકાઉન્ટ્સ આર મોસ્ટલી બીકોમ. એમને બી કંઈ કોમ્પ્યુટરના આટલું એસીપી લેવલના ERP સોફ્ટવેર ઓપરેટ કરતા ના આવડે. સમ હાઉ વી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. પછી પાછી વાત આવી કે ભાઈ હવે જાહેરાતમાં પેલો નીચે લખી દે રિક્વાયરમેન્ટ શું, તો કે એસએપી નોન પર્સન વિલ બી એન્ટરટેન. તો બધા પગાર વધવા માંડે, 25,000 ના 40,000 થઈ ગયા. મેં કીધું સાલું આ તો કેવી રીતે ચાલે? મેં કીધું વી ડોન્ટ વોન્ટ એસએપી પીપલ, આઈ વોન્ટ પીપલ હુ નો કોમ્પ્યુટર. વોટ વી ડીડ કે દરેક પ્રોસેસના સ્ક્રીનશોટ કરી નાખ્યા. 4 માણસ 5 માણસ એક વાઉચરની એન્ટ્રી કરતો હોય તો જો એન્ટર થાય 5મી 6મી ક્લિક તો એનું એન્ટ્રી પતી જાય છે. So why are you asking SAP known? You just ask him whether he knows computer well or not. મેં સ્ક્રીનશોટ કન્વર્ટ કરી નાખ્યા. એ દિવસથી આજ દિન સુધી કોઈ બી માણસ નવો આવે છે ને તો 1 કલાક, એક દિવસ અમે કોન્ફરન્સમાં બેસાડી દઈએ, એક ફાઇલ આપી દે, સવારથી સાંજ સુધી એન્ટ્રી મારે, અમારા એકાઉન્ટન્ટ ચેક કરી લે કે ના બધું આવડી ગયું, બસ તો બીજા દિવસથી ધંધે લાગી જાય છે. સો ધેર ઇઝ નો પોઈન્ટ ઇન સેઇંગ દેટ કે ભાઈ એસએપી છે, હું એન્જિનિયર છું એટલે મને કોઈક બતાવે એસએપી થી બીવડાય કરે તો કેવી રીતે ચાલે? એટલે દેટ વે સી થિંગ્સ આર સોલ્વડ ઇન ઇટ્સ ઓન વે.
કે આપણે એકવાર એ પ્રોબ્લેમ ન સમજીએ તો આપણે ધેન વી હેવ એન આઈડિયા હાઉ ટુ સોલ્વ ઇટ. અને જ્યારે તમે ઇન્વોલ્વ થાઓ ને, ઇફ યુ આર સેલ્ફ ઇન્વોલ્વ, તો આ વસ્તુ ઇઝીલી થતી હોય છે. આઈ વિલ ગીવ યુ વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ 1998 when our honorable અલકે અડવાણી સર આયેલા અને બિઝનેસમેન ગ્લોબલ ઇન્ડિયાનો ગ્લોબલ બિઝનેસમેન ઓફ ધ યર એવોર્ડ કરશનભાઈને આપ્યો હતો. કરશનભાઈ મારા ગામના જ છે. એમને એ એવોર્ડ પત્યા પછી આપણા ઉત્કર્ષભાઈ અત્યારે બિચારા નથી, ઉત્કર્ષભાઈ એક પ્રશ્ન કર્યો હતો કે કરશનભાઈ આ પ્રગતિનું તમારું મુખ્ય કારણ શું? ત્યારે સાહેબે આ શબ્દ કીધો હતો, that has touched me since 1998 કે ઇન્વોલ્વમેન્ટ. હું આજે બી મારી કંપનીના નાનામાં નાની પ્રોસેસમાં ઇન્વોલ્વ છું. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇન્સ્પાયર્સ ટુ એનીવન. અને સાચી વાત છે, તમે નાની વાતમાં પડશો તો તમને તરત સોલ્યુશન, પણ એટલી બધી ખીચડી થઈ જશે ને પછી તમને છેડો નહીં મળે કે આમાં ક્યાંથી શરૂ કરું. સો રાઇટ ફ્રોમ ધ ડે ધ પ્રોબ્લેમ્સ આર there, small problems, if you solve at time, this will never going to create a crisis. Once it is solved at a smaller level, it is a problem. Once it is solved at a larger level, it becomes crisis. So મને ત્યાંથી ખબર છે કે ઇન્વોલ્વ રહેવાથી things become much easy. સેટ થઈ જવાથી things will never be easy. પછી તમે સ્ટાફના ઓરિએન્ટેડ થઈ જશો. સ્ટાફ શીખવાડે એમ જ સેટ શીખવું પડે. આઈ નેવર વોન્ટેડ કે હું બીઈ સિવિલ છું, મારે બીઈ સિવિલ તરીકે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એ બોસ, એવું મારા મનમાં હતું જ નથી. આઈ વોઝ સ્ટીલ હાર્ડ વર્કર. આઈ એમ ટુડે ઓલ્સો સ્ટીલ હાર્ડ વર્કિંગ. આઈ ઓલવેઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ટુ એનીથિંગ વિચ આઈ વોન્ટ, and that's how the whole journey is about. I think we should keep an open forum for question and answer. I am not taking much time. No, it's perfectly on time. Okay, we are on time. Okay. Any questions or before the competition? હાલો. થેન્ક યુ સાહેબ, બહુ શીખવા અને જાણવા મળ્યું. મેં નોટ્સ બી લીધા છે. મારું એક થોડુંક હાઇપોથેટિકલ ક્વેશ્ચન છે. હું મુંબઈમાં રહેતો હતો અને ધારાવી બહુ નજીક રહેતો હતો. ધારાવી પ્રોજેક્ટ જે છે ને, બહુ સમયથી વાત ચાલે પૂરું થતું નથી. અને ઇન્ડિયાની એવી કેપિટલ એટલે આમ તો દિલ્હી છે, પણ બિઝનેસ કેપિટલમાં એટલું એ બધું છે. તો તમારું એટલું એક્સપિરિયન્સ, એટલું નોલેજ અને ક્રાઇસિસ, આ ક્રાઇસિસ તમે એક બે લાઈન કહો કે કેવી રીતે આ સોલ્વ થઈ શકે? I think the first step is already been taken by government, and આપણે બધા લકી છે કે હવે પ્રોજેક્ટ અદાણી સાહેબ જોડે આવ્યો છે, અને he is also a man of crisis. તમે જુઓ, આમ તો ગૌતમભાઈ અદાણી is a man of crisis. એમની આખી લાઈફ જર્ની તમે સાંભળશો તો it is always about crisis. ના, હમણાં હિડનબર્ગનો કેસ હતો, it has been solved and now he has come out with flying colors. So probably the point which you are saying has gone to the right hand, so probably it will be solved in a right way, and the things have already started. We had already been discussing with few of the people in the company that they are going to have a development, so keep yourself ready. There will be an opportunity for a company like us. We are already working with Adani for about 8 projects. Today airport I am doing, real estate I am doing, school I am doing, even their corporate office I am doing. So there will be a huge opportunity for us to go up to Dharavi, and maybe your problem can be solved with the dream which you have solved. Hello sir, honor and privilege to listen to you sir. મને યાદ છે તમારો આઈપીઓ આવેલો, ત્યારબાદ આપે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપેલી અને આપની અંદર મને શીખવાનો ચાન્સ મળેલો. ત્યારે આપે ખાસ કરીને કીધેલું કે હમણાં હું ભલે 100 કરોડ 50 કરોડ 250 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ લઉં છું, હું ઓર્ડર બુક મોટી બતાવવા માટે મારો મોટિવ નથી. તમે એવું કીધેલું કે મારે એક્ઝિક્યુશન ઉપર ફોકસ કરવું છે. અને ત્યારબાદ આઈ થિંક ઘણી બધી કંપનીઝ પાસમાં 2007માં GMR, GVKs ઓફ ધ વર્લ્ડ મોટી ઓર્ડર બુક લીધેલી અને સક્સેસફુલ એક્ઝિક્યુશન નાથી દે ફેલ્ડ. સો તો આપે એક અલગ જ બિઝનેસ મોડલ કરીને યુ ક્રિએટેડ સબસ્ટેન્શિયલ સ્ટેક હોલ્ડર વેલ્યુ સર. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર દેટ. Thank you. સર મારે એ સમજવું છે કે હવે તમે છેલ્લો જે મોટો પ્રોજેક્ટ કર્યો 2500 કરોડનો કર્યો, સો ઇન્ડિયામાં જનરલી
પાસ્ટ ટ્રેક રેકોર્ડ એવું કહે છે કે જ્યારે કંપનીઝ 500 કરોડ 1000 કરોડ સુધીના ઓર્ડર્સ લે છે ત્યારે એક્ઝિક્યુશન એટલી તકલીફ નથી આવતી, પણ જ્યારે 5000 કરોડ 10,000 કરોડ 15,000 કરોડ એલએનટી બનવા જાય છે ત્યારે ઘણીવાર બધી ચેલેન્જીસ આવે છે. એટલે સર આ તમે કઈ રીતે વિઝન જુઓ છો કે આગળ જતાં એ કઈ રીતે તમે કરશો? અને બીજું સર એક આપની થ્રુ સમજવું હતું કે આજની તારીખમાં સર આપની કંપનીમાં એવું કહેવાય કે આ બિલ્ડિંગ પીએસપી પ્રોજેક્ટની પીએસ પટેલે બાંધ્યું છે, એટલે તમે પોતે સર એક બહુ મોટી બ્રાન્ડ છો, તો આ લેગસી નેક્સ્ટ જનરેશન અને તમારી કંપનીમાં વધારે લોકો એડોપ્ટ કરે એ રોડમેપ સર પ્લીઝ સમજાવજો. થેન્ક યુ. સી હું પહેલાથી જ હંમેશા બી કહેતો હતો મારી કંપની ઇઝ નોટ અ પીપલ ઓરિએન્ટેડ કંપની, વી આર મોર અ પ્રોસેસ ઓરિએન્ટેડ કંપની. દેટ વાય આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ adopting SOPs in 2019, and that SOP was created by Deloitte. And since last 3 years, we are trying to create a culture in the company and processes in the company. Even if a senior people is resigning, one should not feel that pressure કે જતા રહે, because it's a life. મારી લાઈફની અંદર હું છું તો આગળ કોઈ છે નથી. I don't have a surety of my life also. So what next? So next has to be your strong internal processes within the company, which I always believe કે હું અત્યારે મારા બંને છોકરા they are both in this field. My daughter is in the business since last 9 years, my son is in the business since last 4-5 years. પણ બંનેની અંદર હું ટ્રેનિંગ એ નથી આપતો કે આ એમ્પાયરને કેવી રીતે ચલાવું. જસ્ટ કન્સન્ટ્રેટેડ ઓન હાઉ ધ પ્રોસેસીસ હેઝ બીન ક્રિએટેડ. આર ધોઝ પ્રોસેસીસ બીંગ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ પ્રોપરલી ઓર નોટ? આર પીપલ ફોલોઈંગ પ્રોસેસીસ ઓર નોટ? As and when the whole culture will follow the processes, I think there is no requirement of legacy, or there is no requirement of thinking how the company will go on. I think, what do you think about L&T? L&T ના માલિક ક્યાં છે? કોઈ માલિક નથી. દે હેવ અ સ્ટ્રોંગ ઇન્ટરનલ પ્રોસેસીસ. હું એનાથી વધારે સ્ટ્રોંગ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું, કારણ કે આઈ નો સમ ઇશ્યુઝ વિચ L&T પીપલ આર નોટ ડુઈંગ, બીકોઝ દે આર નોટ ઓનર્સ. વી આર હિયર ઓનર્સ. એટલે મને તો નાનામાં નાની વસ્તુ ખબર પડે છે કે પેલો કપચીની ગાડી લઈને આવશે, શું ચોરી કરશે, તરબૂચ નાખી દેશે, શું કરશે, એ બી મને તો ખબર. સો વોટ ધ લેવલ ઓફ, when you have a vast experience, if you implement your experience into reality or business, I think there is always a solution for each and everything which you can cover up. એટલે મને તમે જે કહ્યું એનો પ્રશ્ન મેં જે કીધું કે ઠીક છે મારા બે છોકરા they are involved in the business, but at the end of the day I always teach my staff also કે let us concentrate on process and what is you are supposed to do. If you are not able to escalate on time to the top management, that's your mistake. So that's the process you are being meant for. So I personally feel કે project size ની વાત કરી, yes, we are now bidding for large project. Lastly we bidded for Rewari, we bidded for Kalupur railway station, we bidded for Omkareshwar. પણ આ બધા મોટા પ્રોજેક્ટ આવતા જ હશે, and there will be an opportunity. અત્યારે ક્યાં ભાઈ ગયું છે? તો since the company now India has started its journey, so there will be plenty of in the country up to 2,000 crore since last 4 years. I remember editor of Mr. Podar, he announced one day before 3 years, he said this country needs 15 L&T, and I believe in it. આ દેશને ખરેખર 15 L&T ની જરૂર છે. એવું નથી કે L&T કરી શકે, પણ મજબૂરી છે. People are not trying to be organized, people are not finding a cross cut to make profit. આપણે પોતાના એથિક્સ, કલ્ચર ને ઇન્ટિગ્રિટી ભૂલીને ધંધો કરતા જે there is an end. પણ જો તમે તમારું કલ્ચર મેન્ટેન કરીને રાખશો, મે બી કે પ્રોફિટ 1 or 2% પ્લસ ઓર માઇનસ થશે, but that cannot impact your journey. And that way I feel that if I strengthen myself and more I can concentrate on my process, I think we can go up to whatever level we want. But again, we should not dream more than 2 years. 2 વર્ષ પર ફોકસ કરશું તો નેક્સ્ટ 2 વર્ષ પછી આવવાના જ છે ને. થેન્ક યુ. નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ સર. મને ખૂબ જ ગૌરવ થાય છે કે આપ પીએસ પટેલ સાહેબ જે કોલેજમાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરેલો, ત્યાં મેં પણ BE સિવિલ કરેલું 1978માં. એટલે મને મારા કોલેજના વિદ્યાર્થી આ સ્ટેજે પહોંચ્યા છે એનું ખૂબ ગૌરવ છે. તો મારે સાહેબ આપને એક વસ્તુ પૂછવી છે. મને પણ ગવર્મેન્ટમાં સેમ ડે જ્યારે રિઝલ્ટ આવેલું ત્યારે જ બીજે વસોયા સાહેબે મને જોબ આપી દીધેલો, અને મારે મોરબીમાં જ જોબ આપેલો. પણ ભ્રષ્ટાચારને કારણે મેં 6 મહિનામાં નોકરી છોડી દીધેલી. કારણ કે મને તો 5માં ધ્યાન આવી ગયું હતું ભ્રષ્ટાચારના લીધે જવું જ નથી. તમે એક સાહસ કર્યું
હું તો મેં ના કીધું હું 5મા 6માં ભણતો તારનો હું નક્કી હતું કે ભાઈ આઈ વિલ બીકમ બીઈ સિવિલ એટલે આઈ વિલ નેવર જોઈન અ પ્રાઇવેટ ગવર્મેન્ટ કંપની. પણ ઇટ ઇઝ ગુડ. બોલો. પછી સાહેબ મને ક્લેરિટી એ આપનાથી કરવી છે કે મેં તો જોબ છોડી દીધી. એક જ વર્ષમાં ગવર્મેન્ટ મને ત્યારે 800 રૂપિયા સેલરી આપતી હતી, 800 રૂપીસ પર મંથ. જોબ છોડી અને એક જ વર્ષમાં મેં મારી કન્સલ્ટિંગ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી અને 16 વર્ષ સુધી પગાર જે સરકાર આપવાની હતી એ મેં એક જ વર્ષમાં અર્ન કરી લીધેલું. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. મને એનું પ્રાઉડ છે. પણ મને સાહેબ આપને એ પૂછવું છે કે આપ આટલું બધું ગવર્મેન્ટમાં આટલા મોટા કામો કરો છો. આ બધા રાઠોડ સાહેબને બધાને હું પર્સનલી ઓળખું છું, આનંદીબેનને. તો ભ્રષ્ટાચારનું જે એક આપણી ઇમેજ છે સરકાર સાથે કામ કરવા, મને કોન્ટ્રાક્ટરોની એક ઇમેજ થઈ ગઈ છે કે કોન્ટ્રાક્ટરો ભ્રષ્ટાચાર. હંમેશા ચોર જ હોય. તો સાહેબ આપ કેવી રીતે હેન્ડલ કરો છો, મને એ જરા સમજાવો. કેવી રીતે કરી શકું છું ને? હા, આટલું મોટું ચલો કામ છે. હું તમને બસ સરસ ઉદાહરણ આલીશ કે મેં કેટલા પ્રોજેક્ટ ગુજરાત સરકારના કર્યા. સો ધોઝ એક્ઝામ્પલ્સ આર રિવરફ્રન્ટ, પછી ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, પછી સ્વર્ણિમ સંકુલ 1-2, વિધાનસભા. ધીઝ આર ઓલ માર્કી પ્રોજેક્ટ્સ વેર ધ ક્વોલિફાઈંગ ક્રાઇટેરિયાઝ આર સ્ટ્રોંગ. તમારા બેન્ચમાર્ક મેં નારણપુરા ગુજરાત કેન્સર સોસાયટીનું હોસ્પિટલ કરેલી હતી. એક વર્ષમાં 112 એટલે પર મંથ 10 કરોડનું એવરેજ જેનું ટર્નઓવર હોય ને એક પ્રોજેક્ટ પૂરતું, એ જ ક્વોલિફાય થતા હતા. એટલે મારું નીશ કોમ્પિટિશન એલએનટી જીએમસી મારી સાથે થયું, એટલે હું મારા પ્રાઇવેટના રેટ મૂકીને કામ લઈ શક્યો. રાઈટ. સો ઓલ ધીસ પ્રોજેક્ટ્સ હું કોઈ ક્રોસ કટ કરીને કદાચ આજ દિન સુધી મેં ગુજરાત સરકારમાં બિલોમાં કામ નહીં કર્યું. તો ઘણી વખતે એવું લોકો કહેતા તાર તો ભાવ વધારે જોઈએ, કામ સારું જોઈતું ભાવ વધારે જોઈશે, પ્રોસેસ એની જ રાખવી હોય. તમે વેન યુ બિલીવ મી મને કમ્પેર તો પ્રાઇવેટ સાથે કરો છો. આજે મને પૈસા મારા 100 કરોડ બાકી હોય તો સરકાર તરત કહે છે તારે ક્યાં પૈસાની જરૂર છે, તો મારે 100 કરોડની કારણ કે હું મોટી કંપની છું. સો દેટ વે વી આર બિંગ રિસ્પેક્ટેડ કે સારા કામ કરવા હોય તો સારી કંપની જોઈએ અને ક્વોલિફાઈંગ ક્રાઇટેરિયા સારા હોય તો જ અમે છીએ. બાકી હું તમને જનરલ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના તારે પીઆઈઓના આટલા બધા ટેન્ડર છો, મને કોઈ દિવસે ટેન્ડર નથી લાગતા. કારણ કે there are few contractors who can execute at a lower cost, which I can't do. સો એને હવે તમે ભ્રષ્ટાચારથી તોલો કે કેવી રીતે તોલો મને નહીં ખબર. આનાથી વધારે વિશે ડિટેલ હું નહીં કહી શકું કેવી રીતે કરતા હશે, પણ હું આવી રીતે કરું છું એટલું મને ખબર. સરસ, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સર. Namaste, sir. I would like to know that how do you maintain quality in this short time? Because it is a main concern of actually myself is an architect, so we are more concerned about quality. So it is the most challenge to maintain quality in such a short time that I would like to know. Thank you. સી 2-3 વસ્તુ છે કે એક તો તમે તમારા પોતાના એક બેન્ચમાર્ક ક્રિએટ કરેલા છે કે પીપલ હુ આર વિથ મી સિન્સ લાસ્ટ 15-20 યર્સ એમને એક બેન્ચમાર્ક ખબર છે કે પીએસબી આનાથી ખરાબ તો નહીં જ ચાલે, આનાથી સારું જોઈશે જ. સો ઇફ યુ ગો ટુ માય સાઇડ અને કોન્ક્રીટિંગ ખરાબ થયું છે તો કદાચ મને પૂછ્યા કે રાતે પેલો કોલમ તોડી નાખશે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ઓનલી અબાઉટ કોન્ક્રીટ એન્ડ કોન્ક્રીટ ક્વોલિટી, ઇટ ઇઝ મોર અબાઉટ એસ્થેટિક ઓફ ધ હોલ બિલ્ડિંગ. સો અમે નાની નાની બાબતોમાં સેમ્પલ ક્રિએટ કરવા, એક સેમ્પલ ટોપ મેનેજમેન્ટને શેર કરવું, કમ મેન્ટેનિંગ સિક્વન્સિંગ ઓફ ધ વર્ક. સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિ કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર છે બીકોઝ સિક્વન્સિંગ આર નોટ મેન્ટેન પ્રોપરલી. અને જો તમે સિક્વન્સિંગમાં કામ કરતા હશો, 1% હેન્ડ ઓવર ટુ ધ નેક્સ્ટ પર્સન, પ્લાસ્ટર ટોટલ પત્યા વગર કલર વાળાને અંદર નહીં ઘૂસવા દેવો. ઇફ યુ મેન્ટેન ધેટ, ફ્લોરિંગ પત્યા વગર સ્કર્ટિંગની જરી પર્યા વગર કલર વાળા નહીં આપવું, ઇફ યુ મેન્ટેન સચ સિક્વન્સીસ, આઈ થિંક ધ ક્વોલિટી વિલ કમ ઓટોમેટિકલી એન્ડ ધ કોન્ટ્રાક્ટર વિલ ડિલિવર યુ ધ ક્વોલિટી. આપણે એકચ્યુઅલી કોન્ટ્રાક્ટરને સારું એન્વાયરમેન્ટ આપતા જ નથી. 3 જણ કામ કરતા તો તાર કરવાનું છે, તાર આજના જ પતાવી દેવાનું. સો ધ લેવલ ઓફ કલ્ચર વિથ વિચ વી આર લિવિંગ, everybody is hurry in terms of maintaining time, but nobody is concerned about whether the quality will be maintained or not. In a age time quality થતું હોય છે, પણ I am still trying. હું બી નથી હજી કઈ ભગવાન થઈ ગયો. We are, because more and more you grow, more and more people join you, more and more contractors you join us. So every now and then આપણી સ્કૂલ તો ચાલુ જ છે, કારણ કે આપણે તો ગમે એટલું કરી દઈશું તો આ તો એનું એન્ડ આવવાનું જ નથી. So it's a process wherein we have to improve ourselves in terms of maintaining sequence, training my own people how to generate quality. And અમે બી આવતા મહિને 1-2 મહિને આટો મારીએ તો ધક્કો મારતા એ પાછો 1 મહિનો અસર થયા કરે. That's how it works. So further taking to that question, so every project you have a different strategy for process?
No, it has to be the standard process for each and every project to maintain a quality. હું હંમેશા એક જ વસ્તુ કહું કે વી કાન્ટ જનરેટ પીપલ પ્રોજેક્ટ ટુ પ્રોજેક્ટ, વી કેન જનરેટ પીપલ ટુ પીપીએસપી સ્ટાન્ડર્ડ. તું સરકારમાં કામ કરીને આવ્યો ત્યાં એજ ગ્રુવ હોવો જોઈએ અને પ્રાઇવેટમાં જઈને ઉભો રહીશ તો એજ ગ્રુવ હોવો જોઈએ. દેટ્સ વોટ આઈ યુઝ્યુઅલી કન્સિડર. હું એક દિવસ તમને એક બહુ બેડ એક્ઝામ્પલ આપું. આઈ વોઝ વર્કિંગ વિથ નિરમા કોલેજ અને હું પેલો પ્લાસ્ટરનું ગ્રુવ જોવા માટે આમ નીચે નમ્યો તો પેલો ત્યાંનો પ્રોજેક્ટ મેનેજરને મેં કીધું યાર આ તો ભંગાર કામ થયું છે. તો નેક્સ્ટ ડે રિઝાઇન. મને કે શેઠ આટલો નીચે નમીને જોશે તો આપણી તો હાલત શું થવાની? મેં કીધું ધીસ ઇઝ ધ લેવલ ઓફ પીપલ વી આર. But at the end of the day, this is what people want. A client would like to have his project best of the best. કોઈ બી માણસ એવું કેવી રીતે વિચારી લે મારે થોડું ચાલશે. જો હું એ થોડું ચલાવતો તો હું પૂરું કરી નાખું. સો મારા લેવલે ચલાવવાની વાત ના હોવી જોઈએ. પ્રોજેક્ટ મેનેજર ચલાવતી. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે યુ આર વર્કિંગ વિથ different skill of people. So sometimes you get 90% or sometimes you get 85%, but you can't benchmark yourself to 80. It has to be 100% so that at least you reach to 90. Thank you. Appreciate. Good evening, friends. Patel Sahib, I must thank you very much for your kind consent to address us today's evening at AMA. Thank you so much, Patel Sahib. He was kind enough when I was in touch with him on WhatsApp and found busy only for last almost 1 year. પણ જ્યારે હું એમને પહેલી વાર મળવા ગયો 15 દિવસ પહેલા, વી મેટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ અને અમે આટલી જ રોચકતાથી વાત થઈ હતી અડધો કલાક. અને મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે સાહેબ એક દિવસ જો આપ આવો તો સારું રહેશે અને આપ આવ્યા. થેન્ક યુ સો મચ. ખાસ કરીને વી મસ્ટ લર્ન લેસન ફ્રોમ યુ ડિસ્પાઇટ ઓફ ઓલ બેડ ટાઈમ્સ. ધી લેસન ઓફ ઓનેસ્ટી એન્ડ હાર્ડ વર્કિંગ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ એન્ડ ફ્રોમ યોર સ્કૂલ. વી મસ્ટ લર્ન એન્ડ ટેક લેસન ફ્રોમ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ પટેલ સાહેબ once again. Look forward to meet you again. Thank you, friend, for giving patience hearing. Thank you so much.